Wakurugenzi, kama kuna kitu inamalizaga mabiashara Kenya, si uchawi, ni kitu inaitwa stock ama inventory management. Either umebuy too much, pesa yako imelala kwa shelves, ama you bought too little, sasa mazee you are always out of stock. Sasa unaona hivyo ndio utashinda umesukuma customers wako kwa competition. Sasa ebu imagine if your shop had a brain ya kukumanajia stock yako vizuri. And who best to give you that brain other than rafiki zetu pale Odoo? Maze nimewachanua juu ya Odoo mara nyingi sana, mnaweza hata imba kwaya sasa. In case you don't know, Odoo is a business management platform yenye iko na all the apps needed to run a successful business. From sales, accounting, HR, website builder, inventory, you name it. Sasa hapo kwa Odoo Inventory, hapo ndio mambo yote iko. Yeah? Think of it as an employee who never goes on leave. Na alalagi, ina-track kila kitu. Umeleta stock mpya, inaiongeza automatically. Umeuza leo, inai-reduce ama inai-deduct automatically. Sijui uko na multiple branches. Very nice. Inajua what is in branch A, nini inahitaji kuongezwa branch B, na nini inaokota vumbi kwa shelf branch C. Sasa ongeza AI juu ya hiyo story. Mtu yangu, utapiga biashara hii town, watu waanze kusema uko na power. Well, Odoo now uses AI to think ahead of you. Let's say in December, waga unauza units kama 5 hivi na kitu. Unacheki hii mwaka, hautakumbuka. So, the system remembers. Before December ifike, inakuwa kukumbusha, mbozi, last time ulicheza flat kidogo tukapiga miss. Hii raundi, cheza na this amount, yani this quantity. Mtu yangu, hivyo si ndio una run business, inaitwa demand forecasting. Utafanya biashara manually mpaka lini mtu yangu bana? Kwani wewe ni njugushi? Hapana, usikuwe hivyo. Na kuwekea link hapo, gonga hiyo link, download Odoo, cheza na hiyo Odoo Inventory kiasi. Usikie fiti. Run biz kipro. Sawa? Very nice. All right. Twende kazi. Mkurugenzi, mamen, Mkurugenzi Minisodes, na kama kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tupige bonge la shout out to our super customer of the day. Wapi shangwe, makofi na nderemo za One Faith Jepkoske. Okay, sorry. Asante sana Fei, umesukuma sawa. Mungu akubariki sana, umeingia pale umetesa. Na anyone else mwenye aliingia pale kwa mtandao akashuhudia site akatoka na kitu, unaweza kuwa pengine leo wewe sio mshindi wetu, lakini tunakutambua na tunakudhamini sana. Umetuweka hii town, tashinda nikiwaambia hivyo. Sawa wadau? Hapo sawa, tuendelee na moyo huo. Nikubalini niwaingie mfuko. Haya, very nice. Wangwana, saa zingine unaweza pata ngori imekukumba. Na si ati sababu wewe ni mtu mbaya, hapana. Yani ni ile tu kukua at the wrong place at the wrong time. Hayo yalimkumba binti fulani. Lakini bahati tu haikuenda sege manegeme. Anyway, wangwana, hapa mida ya around 2024 kuna binti amemaliza shule pale chuo kikuu, alikuwa anasoma mambo ya engineering pale. Engineering hatari sana. Msichana wa Lakeside pale ana akili kuruka huku juu, na pia akili pia zaidi. Sasa huyu binti after shule pale, kuna marafiki walikuwa wamemconvince, wakamwambia wewe ni double threat. 1, uko na akili. Number 2, uko na ile mwili watu wanatafutaga huku nje. So wewe cheza kiwewe upate kazi. Imekuwa ngumu sana hapa nje. Sahi employ all tactics. Well, hakuwa anakubaliana nao, lakini vile kuende. Saa zingine wanasemaga when push comes to shove, lazima uwekelee kadi zote kwa meza. Mradi kuingia. Ukishaingia sasa unajipanga kutoka hapo. Mtu yangu si akaingia street, amechochwa huko mbaya. Vile ma-engineers hapa nje ni hot cake. Uwaga unatoka university hivi, hata wangoji upande gari hapo Juja, wanakuokota hapo kwa stage. Kuja twende kazi wewe engineer. Tumekuwa tukikungoja miaka 5. Mtu yangu alipambana na kitu inaitwa tamaking. Wacha kazi, internship haipatikani. Amechukua kanyumba kadogo hapo Kibra,
Anaamkaga asubuhi anazunguka hii town kama lori ya takataka, akiweka CV left right and center, nothing, hakuna kitu. Ikafika mahali binti akaona hii Nairobi itammaliza, akapack virago na akarudi wapi? Karudi Nyanza. Najua ni mbaya uko na degree yako ya engineering lakini unapambana tu na omena na ugali ya wimbi, lakini it's better sababu hapa Nairobi hata hiyo omena unaweza ikosa. So kaa tu huko ukiomba Mungu, ukipanga mambo yako, mambo itafanya nini? Itafunguka. Na Mungu ni mwema, mambo ilikuja ikafunguka kidogo, akapata ka internship. Wakamuita, akamwambia kuja hapa jiji, tutaka kukupatia kitu fulani waga utapenda sana. Tunaita exposure. You will love it. Hakuna mtu haijasaidia hii dunia. So welcome. Shikilia fanya mambo ya engineering hapa na pale nini. Bas mambo itakuwa sawa. So akaambia wazazi, sababu ya hiyo mambo ya experience, wacheni tu niende. Wacha niende nifanye mawantu nini. Nyinyi nisaidieni hata rent hivi kafea kidogo kakufika kazini. Then once I have gathered the experience, inaniweka at a much better place kung'ang'ania kazi hapa nje. So wazazi wakakubali na wakarelease msichana aende town afanye ile shughuli. So akasukuma hiyo internship. To be really honest, it wasn't the best time of her life. Aliumia huko sana. Hakuna pesa, pia vibes pale kwa ofisi haiwezi. Engineers kumbe ni watu wengine pia saa nyingine wanaweza kosa kukuwa social sana. So unaweza boekea kwa hiyo ofisi mbaya sana. But anyway, experience aliokota na bado alikuwa na hopes mambo itakamkufunguka. Mungu ni mwema guys, sababu siku moja akiwa ametulia tu kwa kakeja kake hapo Kibra, anapata simu imetoka kwa kampuni hatari sana ya engineering. Iko maeneo ya Thika Road mahali hapa. Akajiambia very nice. Michi tuko sawa ama ni hold kidogo hapo. Mungu ni mwema guys, akapata simu safi sana, akaambiwa kuna shughuli imepatikana, kampuni iko hapa maeneo ya Thika Road. Tembea hapo, kuja tukae chini tupige gumzo kidogo, tukupige gauging kiasi, tukugauge tu tuone are you cut out for this ama ni wakati ulipoteza tu pale university. And she was super excited. Akapiga suti yake maridadi, akatoka Tekengori straight mpaka kwa hiyo ofisi pale Thika Road. Kafika akapata kuna kamati mzima pale, panel ya interviewers wamekaa pale, amepambana, amepiga mpaka revision usiku, hakuna kulala. Yani alikuwa ameamua hapa niliwe liwalo, do or die. Wangwana for 2 hours alikuwa hapo. Interview ilikuwa kama maybe 45 minutes. Hizo zingine zilikuwa story. Kwa hii 45 minutes hakukuwa na swali hata moja ya mambo ya engineering. Unajua una expect uingie pale waanze kukupiga maswali za tensile stress, calculate for me the load of hakuna, nothing. Ilikuwa mostly ni unaweza uza, can you sell? Tukikwambia ututafutie ma customers A, B, C and D place XYZ, unaweza wa convince wakuje. Huyu msichana wetu first of all ni introvert, as is with most engineers. So mambo ya sales haki hapo kwanza mnamuweka sijui wapi hapo, lakini tulisema mradi kuingiza mguu, hiyo ndio important. Akasema yes, kwani mimi ufanya kazi gani? Nipatieni hiyo niwaonyeshe haraka faster. So mara hiyo akakubali mambo yake, akapiga handshake katari chap na mrembo wetu akaingia kazi. Let me tell you, alikuwa hapo for a couple of months. Alisikia fiti. Maze ni good life. Wale engineers wanaishi vizuri. Anakuja asubuhi, anashikishwa hapo, anaambiwa leo tunataka tupige structural drawings kiasi nini. Hebu fanya mambo yako hapo. Anapiga tu, watu wa 3D wanachukua hizo, wanaenda wanafanya mambo yao ya 3D, wanatengeneza kitu safi. Beautiful. Alikuwa anasikia good. But kuna kitu moja ilikuwa inamshinda sana. Alikuwa anajiuliza, hizi madrawing mazeni napiga hapa deadly, mbona hatujawahi enda site hata moja? Hata hizi madrawing tunapiga tu from the blues. Unajua before hata ukae chini mazee uanze kupanga mambo, lazima uko umetembea pale kwa hiyo proposed site ya hii building. Angalia mchanga ya hiyo area iko aje, ndio ujue pia wewe drawing zako unacheza nazo aje, foundation yako unaichimba how deep. Hizo vitu hawafanyi. Yeye anakaa tu kwa ofisi anaambiwa nitengeneze 3 bedroom. Anaingia pale na marula nini anafanya. Kesho nataka
apartment ya ghorofa 8. Anafanya mambo yake, anapeana, no site visit, nothing. So ndio shughuli iko sawa, anapata kamshahara mwisho wa mwezi nini, but hiyo kitu ilikuwa inambother deadly. So one fine day, by this time alikuwa amepata ka office husband. Tunakuaga tu na that one person. Mwenye mnaambiana mashida zenu nyinyi wote. Sasa ile kitu aliambiwa college ndio ilikuwa ina kama play hapa. Pale college aliambiwa we ni double threat, uko na akili na uko na akili. Sasa kuna jamaa alikuwa hapa ndani, alikuwa amemulika hii akili deadly mpaka akatoa ring. Wewe ukiona jamaa akiingia pale ofisi akiwa basement kabla ashuke gari, kwanza anapiga hii kitu. Huyo ni mtu ameamua kama mbaya. So kuna huyo mguys alikuwa hapo, amemvulia ring hapo karibu miezi 3 sasa. Sasa one afternoon ude makamwita kando akamwambia, office babe, acha nikuulize, kwa nini hatuendagi site? Mbona hakuna shughuli ya grao si ufanya? Si ushindaga tu michoro. Hizi michoro tunazichoraga tu yani from the blues. Hakuna kitu si ujua juu hiyo site nini. Mguys akamuuliza, I knew you'd ask at some point. Naona leo ni on Wednesday. Friday tutaingia kazi kama kawaida. Lunchtime tutatoka na tutaenda shughuli zetu za kujibamba, sababu Friday afternoon hakuna kitu constructive waga ina happen. See what I did there? Hakuna kitu constructive waga. It's an engineering firm. Okay, for the sake of Njugush, it's an engineering firm. They do construction. Hakuna kitu constructive ina... Okay, wechunga tu kondo. Now, Udema kaenda mtaa. But wacha nikwambie, hiyo Friday ilikuwa hapa. She could not wait for hiyo Friday ndio aende ajue. What exactly do we do as a company? Friday came. Mazee akapiga luku yake safi nini. Akasema huyu mtu unajua anakuaga saa zingine yako economical with words. Nataka nimvalie kitu leo. Tukiingia pale ataongea kama kinanda. Everything I need to know, I will know today. Friday kafika, dema amepiga luku yake matata ya Friday. Wakaenda pale wakapiga shughuli asubuhi mpaka hiyo lunchtime. Then after lunch wakashuka pale chini kwa basement, wakaingia kwa gari ya mjamaa, Tekengori mpaka wapi? Kwa one of the clubs pale Kiambu Road. Pale Kiambu Road wameagiza mambo yao, kinywaji, nyama nini. So dem mazee ako impatient, yani hata haezi ngoja kamuza. Hebu niambie ni shughuli gani huaga tunapiga hapa? Kaambiwa, sasa mtu yangu, believe it or not, we are criminals. Sisi ni criminals. What do you mean sisi ni criminals? Basically si huaga tunatapeli watu. By sisi, hata mimi niko ndani, of course. Si wewe ndio unachoraga hizo building. So mimi nitapeli? For months. Wewe ni hatari sana. Umewaingiza deadly, ni vile ujuagi. Tunawaingiza aje? Hebu niambie. Now, hii company yetu, this engineering firm of ours, first order of business, waga ina identify rich old folks wenye wako na land in prime areas around Nairobi or other cities. Hapo tuko sawa? Tuko sawa. Once wame-identify our rich old folks, wanasukumiwa ma-emails, nini, masimu, what-not. Wanaambiwa, there is a perfect business opportunity. Wewe uko na shamba yako. Imelala wapi? Utawala. Utawala sahi is very prime. But wewe umelalisha eka mzima hapo. Kuna investors wamekuja kutoka wapi? United States of America, United Kingdom, the People's Republic of China. Wako hapa. Kitu inawasumbua ni mahali watapeleka hii pesa. Sababu wako na pesa kibao. So wewe kama land owner in a prime area, tunakutaka wapi? Tunataka hiyo shamba yako yenye iko utawala, very prime. Tunataka kujenga apartments hapo. Yeah. Tutapandisha juu apartments ngapi? 10. Okay? Hizi 10 apartments
wewe hatutakusumbua na vile tutakufundraise, sababu kujenga 10 floors si mchezo. Hapo tutahitaji karibu milioni 200 hivi ama 300. So kile tutafanya ni sisi tutaongea na hawa investors, wazungu, wa China, wa Ingereza, watakuja wa finance hii shughuli yote. Okay? Wakifinance hii shughuli yote, out of the 10 stories watachukua 7. Wakichukua 7 wanakuachia 3. Na hizo 7 watazimanage for how long? For I think was it 7 or 9 years. It was under 10 years watazimanage. Then after 10 years watakuwa wamerecoup investment yao, they exit. Sasa wewe utabaki na building yote. But hizi miaka 9 zenye hawa watu wana run hii shughuli, wewe watakupatia ghorofa 3. Kama mmetengeneza 10 mtachukua 3, kama mmetengeneza 9 utachukua 2. Sawa sawa. So mahali wewe utahitajika, kuna kitu inaitagwa nini ile fee, project fee, naweza ita project fee. Ni project handling fees. Inakuwaga 10% ya hii shughuli. So for example, for quick math, wacha tucheze na figure kama 100 million. Ina cost 100 million kujenga hii kitu yote. Wewe kama mzee utahitaji kutupatia 10% ya hii shughuli. Kama dipo, unaweza ita dipo. 10% ya 100 million ni nini? Ni 10M. Okay? So hii 10M ukitupatia, sisi tunahakikisha 90% imeikuja plus hii 10% yako makes 100. Kitu inapigwa, watu wana run hii shughuli miaka 7, wewe unakula hizi flow zako, au wanakula flow zao. Bas, at the end of the 7, 8, 9 years, wewe unachukua building yote na unaendelea kukula pesa. Na unaona, hii time yote si ati umekauka. Hizi flow zako 3 si zinakuingizia. Within no time, ile 10% yenye ulitoa, utakuwa umerecoup kitambo. Mzee anasikia hivyo, anabubujikwa na mate. Because uko na tu 1 acre imelala utawala. All of a sudden unaambiwa utakuwa owner wa a whole complex. Anavuta kiti, niko game mtu yangu. Anaambiwa, sawa wewe unakuwa excited haraka na bado tuko foreplay. Hata tu relax. Hiyo 10%. Mimi sitaki ulipe. Kwa nini ulipe 10%? We kwani hauna kazi na hiyo 10%? 10% of 100 million is 10M. Hauna kazi ya 10M? Mzee anaona enyewe niko na kazi ya 10M. Yeah. So usilipe hiyo 10%. To split. Sisi kama hii kampuni ya engineering na wewe, sisi tutatoa 8 of that 10%. Wewe toa 2 of your 10%. But hizi floor 3 zenye watakuachia tunagawana. Najua si tumetoa percentage kubwa, tumetoa 8, wewe umetoa 2, but tukianza kusema tugawane hizi floors equally na floor ni 3, sasa kuna mtu atachukua floor nusu. Si tupatie tu 1, wewe baki na 2. Even though sisi ndio tumetoa the lion's share, wewe wacha si tubaki na 1, chukua 2, hao wachukue 7. After hiyo period imelapse ambayo ni miaka sijui 8, 9, wakirudisha 7, sisi tunakurudishia hii 1. Unakuwa na building yote. So mzee anapiga hesabu, anaona we ngoja. So kwa project ya 100 million niko na option ya kutoa 10M. Lakini pia nikitaka naweza kosa kutoa 10M, nitoe 2. Sababu hawa watakava hiyo 8. By hiyo time mzee ako game mbaya. In fact nyinyi ndio mnamwestia time. Anauliza tuanze lini? When do I start? So mzee hapo anasikia fiti sana. Hii ni form imejipa deadly. So first order of business ni lazima kuendwe site visit. Site visit kama ni within Nairobi unawekelea 50,000. 50,000. Hiyo ni wase kukuja hiyo shamba yako hapo utawala, waikague, waone zile vitu zote wananid kuona, then after hapo mradi ianze. Kama ni outside Nairobi, site visit ni 100K. So ule mzae anatoa nini? 50 ya kwanza. Juu shamba si iko hapa utawala, waende hapo site visit. Haya, after hiyo anaambiwa kila kitu iko freshi. Investors, they cannot wait.
wanashindwa, mbona tunawaeka hii kitu inafaa kuwa imeanza. So kuna kale tuliongea, si ulisema tusifanye 10%, utafanya 2, si tufanye 8. Leta 2% yako. Mzee anakimbia banka, anatoa 2,000,000 haraka, anakuja anawapatia 2 million shillings. Anaambiwa sasa tulia, uone apartment yako ikimea kama minji. Yani utakuwa unaamka asubuhi unaangalia unasikia good, yani una nice. Mzee anasikia fiti. Wiki ya kwanza, ya pili, mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, mzee anaanza kukua impatient, anashindwa kwani rada si by now tunafaa kwa tumeanza. Mambo iko sawa, usijali, investors kidogo walikuwa na tatizo na gava kiasi, but wanasikizana, mambo itakuwa fresh. Wewe tulia tu hivi, mambo itakuwa sawa. Mtu yangu, unapigwa hiyo waiting game, unashtukia hata mwaka ilishaisha. Ukikuja useme umechoka, mimi nimechoka kungoja hawa investors wenu, nirudishieni ile 2 million niliwatumia kama 2%. Wanakuambia mtu yangu, ulisha sign papers, this is a joint venture. Ulisha sign. So kama unataka kujiondoa, hatuna shida, wewe unaweza toka. Lakini jua vile ulitoa 2,000,000, si tulitoa 8. So wewe turudishie 8,000,000 yetu, then wewe unaweza toka. Tuliingia kwa hii venture tukiwa mimi na wewe, na tunajua risks. So kama unatoka, si turudishie 8,000,000 yetu. Mzee anaenda anajaribu mpaka mawakili huko. Mawakili wanaambiwa oya, makaratasi alisha sign. Na unajua wakati uko excited au somagi fine print, una sign tu vile unataka. Lawyers wanaambiwa ameandika hapa vizuri, ile time atataka kuexit, sisi aturudishie ganji yetu, aendelee na maisha. Apambane huko akitafuta hiyo 2,000,000 ingine. Sisi tushaingia kwa hii venture, tuko pamoja. Of course mzee atapiga hesabu aone, sasa tena nirudi kwa mfuko nianze kulipa watu 8,000,000. Hakuna haja, wacha hiyo 2,000,000 ikunywe maji. Na hivyo ndio mzee anatokwa. Wangwana, hii kampuni by the time Udema na kamkupata hii ripoti, ilikuwa already imedefraud over 2,500 individuals. Mtu yangu, assume tu kila mtu alikuwa anapigwa 1 million. Assume tu 2,500, hiyo ni how much? Hapo hatujaingia bilioni 2.5. Wangwana wanapigwa hapa nje. So huyo mrembo alikuwa in shock the entire time. Haamini drawing zake ndio zimekuwa zikiingiza hawa za A-box. Haamini she is part of this. Nakwambia alimaliza na ushaipigwa news mpaka kuku inaanza kuonja carton. Uamini? Alimaliza shughuli ya hiyo siku, akaaga office boyfriend kwa heri, akatoka vizuri na handbag yake, akarudi mtaa. Alituma resignation akiwa home. Angeendelea. Alijua it was just a matter of time before makara waingia hapo haraka sana. So kaenda akatuma barua huko haraka faster, akajitoa na akarudi tena job hunting. Lakini Mungu ni mwema, wachagi watu wake. Kidogo kidogo kukakuwa na contest fulani ya engineers, young engineers. Maze akajoin, akapiga shughuli safi, akashinda. Wale wasi walikuwa na come top, walikuwa na get scholarship. Akapata scholarship fiti sana kwa shule fulani ya engineering iko Wuhan, China. So as we speak, uko ndio anasukuma shughuli yake. Maisha inamwendea safi. Aliamua wacha nibaki kwa hii route ya the water and narrow but nikuwe na usingizi safi kuliko kuishi the first life hapa, alafu kila time ni head over the shoulders, kila time nikiangalia hiyo haiwezi. So ako huko anasukuma shughuli. Hawa wenzetu wenye hiyo kampuni hapa Thika Road walifunga, sasa wamefungua ingine. Believe it or not, as we speak this very moment kuna mtu anapigwa saa hii. Ni vile tu sina hiyo jina ya pili, wananitafutia, otherwise ningesema hapa, lakini hii wakurumu na niekaga kwa risk, sintakuja kupigwa hii town. Nikipata ndawaambia. So nyinyi wenye mko na mali mnaingizwa kwa tu vitu, mnaambiwa mtajengewa nini. Hebu piga nini yako, due diligence yako safi, otherwise utaona siku mrefu sana watu wameumia hapa nje mbaya. Na iko mtu alisema ukiona mtu anapigwa rahisi, mwenye amempiga amecapitalize on greed yake. By the way, angalia mtu yote amepigwa tu fiti town, kuna ka element ka greed kana kuaga hapo. So ukisikia maze deal inakuwa too good, jiulize sana, kwani huyu ni mama yangu anipatie hii deal?
Mimi stranger mwenye anijui na ako na marafiki jamaa, haiwezi. Nimewachanua guys, now you know. Imekuwa tu sana, tutaonana round 2. Adios muchachos. Peace. All right. Haya, tuende tena.